Good morning, everyone. So today we'll be dealing with the topic linear programming. So what do you mean by linear programming? Linear programming is a technique wherein you determine the optimal allocation of limited resources to meet the objectives. അതായത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ റിസോഴ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും. റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെൻ, മെഷീൻ, മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വേർ വി യൂസ് ദ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് അസ് സച്ച് ആസ് മെൻ, മെഷീൻ, മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര so that you can satisfy the objectives given in an optimal manner. Optimal manner എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാനറിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ LPP എന്ന് പറയുന്നത്. It is otherwise known as LPP. Okay, so in linear programming problem you need to note two main terms. One is the objectives and the other one is the constraints. The two terms in linear programming are objectives or the objective function or the objective function. Second one is the constraints. What are the constraints? Constraints means the limitations or the restrictions you need to face when you solve a problem. നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, നമുക്ക് ചില ബൗണ്ടറീസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വിൽ മൂവ് ടു എ പ്രോബ്ലം. A manufacturer of furniture makes two products, chairs and tables. So a manufacturer has got two products, chairs and tables. One is chairs, one is tables. Processing of these products is done on two machines A and B. So we have given two machines called A and B. So I'll write machine A and machine B. So remember, you have two products, chairs and tables, and you have two machines, machine A and machine B. A chair requires 2 hours on machine A and 6 hours on machine B. ചെയറിന് എത്ര സമയം എടുക്കും? 2 hours on machine A. 2 hours on machine A and 6 hours on machine B. 6 hours on machine B. So when you get a problem, it is always good that you write down the things given in the question. A table requires 5 hours on machine A and no time on machine B. Table na 5 hours on machine A. 5 hours on machine A. Table na 5 hours on machine A and 0 hours. That is no time is required on machine B. So I am writing 0 hours. There are 16 hours of time per day available on machine A. മെഷീൻ എയുടെ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 16 hours ആണ്. സോ മെഷീൻ എ ഇസ് 16 hours ഇൻ ടോട്ടൽ. 16 hours ആ മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 30 hours ഓൺ മെഷീൻ ബി. മെഷീൻ ബി 30 hours അവൈലബിൾ ആണ്. സോ മെഷീൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ 30 hours. So hope the question is clear for you.
Now, the profit gained by the manufacturer from a chair is rupee 1. ചെയറിന് മാനുഫാക്ചറർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പി 1 ആണ്. അപ്പോൾ ചെയറിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് റുപ്പി 1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ടേബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് 5. ടേബിളിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് റുപ്പീസ് 5 ആണ്. റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി formulate the problem into a LPP to maximize the profit. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു LPP ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് in order to maximize the profit. To maximize the profit, you form an LPP. LPP stands for linear programming problem. So hope the question is clear. There are two machines, machine A and machine B. There are two products, chairs and tables, and the timing is given. You are asked to find out the LPP to maximize the profit. So the first step is you have to form the objective function. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എഴുതിക്കോളൂ, let x1 be the number of chairs. Let x1 is the number of chairs. Let x1 is the number of chairs. And x2 is the number of tables. x2 is the number of tables. I am simply giving two names. You can give x or y, or x1, x2, or y1, y2, whichever terminology you can give. So x1 is the number of chairs, x2 is the number of tables. Now you have to formulate the LPP function. First you write maximize z is equal to. Maximize means you are asked to maximize the profit. So the terminology used is maximize, M-A-X. Maximize z. Z is the terminology used to denote the LPP. So z is the term you use to formulate the LPP. So maximize z is equal to. ഇവിടെ profit എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? Rupee 1 for chair and rupees 5 for table, isn't it? So I am writing 1x1, 1 rupee for chair. x1 is the number of chairs and 5 rupee for table. So 5x2. This is the objective function. This is called the objective function. This is the objective function. Okay? So maximize it. Now, subject to the constraints, subject to the constraints, subject to the constraints. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ? ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്താ? ചെയർസ് വിൽ ടേക്ക് 2 hours on മെഷീൻ എ ആൻഡ് 6 hours on മെഷീൻ ബി. ഓക്കെ, സോ മെഷീൻ എയിൽ ചെയർസിന് 2 hours എടുക്കും, tablesന് 5 hours എടുക്കും. So first constraint is 2x1, that is 2 hours on machine A plus 5 hours on machine A for tables. Okay, when it is maximized, the sign will be opposite, less than or equal to 16. How it comes? 2x1 means it takes 2 hours for chairs. So 2x1. x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ chairs ആണ്. So 2x1 plus 5 hours for tables on machine A. So 5x2. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tables ആണ്. അപ്പോൾ 5x2. മാക്സിമൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന സൈൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും. മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ടൈം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും. Okay, so it is 16. Total time available for machine A is 16 hours. So less than or equal to 16. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ബി. മെഷീൻ ബിയിൽ ചെയേഴ്സിന് എത്ര സമയം എടുക്കും? 6 hours. So 6x1 plus ടേബിൾസിന് സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. So 0x2 less than or equal to, what will be the value? 30 hours is available. So 30. Okay, and the last constraint is x1 comma x2 greater than or equal to 0.
അത് മാത്രം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. കാരണം x1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും x2 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. ഐദർ അത് 0 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 0യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ x1, x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതുന്നത്. സോ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. Structural constraints. അവസാനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന, അതായത് x1, x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്, the last constraint is called non-negative constraint. Non-negative constraint. Okay, so this is how you formulate an LPP. So next question, a manufacturer has got two types of lamps A and B. ഒരു മാനുഫാക്ചററിന് രണ്ട് ലാംപ്സ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും. So there are two types of lamps A and B. Lamp A, lamp B. Lamp A and lamp B. Lamp A and lamp B. Both lamps go through two technicians. There are two technicians. ഈ രണ്ട് ലാമ്പും അതിൻ്റെ അസംബ്ലിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി രണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ കട്ടർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഫിനിഷർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ കട്ടർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഫിനിഷർ. Okay, lamp A requires 2 hours of cutter's time. Lamp A ക്ക് 2 hours എടുക്കും കട്ടറിന്റെ ടൈം. Okay, so 2 hours of cutter's time. 1 hour of finisher's time. 1 hour of finisher's time. So when you get a question, always write it as a table. So it will be easy for you to formulate the LPP. Okay. Now lamp B requires 1 hour of cutter's time. Lamp B requires 1 hour of cutter's time and 2 hours of finisher's time. 2 hours of finisher's time. So I have formulated that into a table. Now the cutter has got 104 hours. Cutter inde total hours ennu parayunnathu 104 hours ആണ്. കട്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ ഇസ് 104 hours. ഫിനിഷർ ഹാസ് 76 hours of available time. ഫിനിഷറിനുള്ളത് 76 hours ആണ്. 76 hours is available for the finisher. Profit of the lamp A is ₹6. Lamp A യുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹6 ആണ്. Profit. This is the profit of lamp A. ₹6. And lamp B is ₹11. Lamp B യുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹11. Formulate a mathematical model. അതായത് നിങ്ങളോട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു LPP ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ യു വിൽ ഫോർമുലേറ്റ്? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു മാക്സിമൈസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ്, കോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് മിനിമൈസേഷൻ ആണ്.
ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ റൈറ്റ് x1 is the lamp of type A and x2 is the lamp of type B. So x1 is the number of lamp of type A. Lamps of type A. x2 is the number of lamps of type B. Of type B. You have to always write the variables first. Now, the objective function. Objective function is maximize Z. Z is a terminology we'll use. Maximization because it is a profit problem. So maximize Z is equal to rupees 6 is the profit, isn't it? So 6x1 plus 11x2. 6x1 plus 11x2. Subject to the constraints. Subject to the constraints. Subject to the constraints. First one, ഏതൊക്കെയാണ്? First constraint എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours of lamp A in cutter. Okay, so 2 hours and 1 hour of lamp B in cutter. Okay, so how you will write 2x1 plus 1x2. 2x1 plus 1x2 maximization ആയതുകൊണ്ട് less than or equal to total hours available is 104. Okay, what will come next? What will come next? 1 hour of finisher's time. So 1x1 plus 2 hours of finisher in lamp B, isn't it? So 2x2 less than or equal to 76. 76. Okay, the last non-negative constraint is x1 comma x2 greater than or equal to 0. This will always be greater than. So this is how we formulate a LPP. Hope it is clear for you. Thank you.